Hi guys, I am Lady Diana A. Sanchez from BSIT2J. Now I'm gonna show you how to download Tony. So first, search natin Tony, then enter, and then click the Python IDE for beginners. Then, click natin yung Windows. Then, makikita natin dito, Tony 4.1.7. Click natin yan. Then, wait natin. Medyo matagal yung mag-download. Okay, then open. Install for me only. Click natin yan. Then next, 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 install. Wait natin. Okay, then click finish. Then, search natin si Tony. Tony. Ayun. Hello world. Hello world. Then, try natin mag-run. Okay, so nag-run siya. Yung outcome niya na nasa baba. Then, ulitin natin ulit. Mag-print pa tayo. Print. Sa name ko naman, Sanchez Lady. Ayan. Okay. Run natin. Run current script. Click natin. Okay. So, nasa baba na din siya. Then, ang next natin is, isi-save natin siya. Save. Okay. Ayan na siya. Na-save na siya po. So, thank you for watching.